మీకు అందరికి అర్థం అవ్వ చెవులు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు మొహం పైన any particular class, two things are required from your particular side. One is you should be active enough. Active అంటే నా వైపు చూసి తలపడి ఇవన్నీ కాదు. Active అంటే నేను చెప్పింది as it is I can tell what are the locations at which GS can be placed. I can tell what is GS technology. I can tell what are the problems in GS technology. I can tell what India requires GS in India. I can tell what is particle content. If all people will say that I can do it, I can do it, I can do it, they are called as what? Active students. So that's the point that you all have to keep in mind. It's not only that you listen, you should be able to deliver that. That's called as what? Active student. And once if you are active only, whatever the teacher is giving you a task, then only you can complete. So if you want to make an impact of anything of your learning in one particular class, you should be active and you should be able to complete the task. So that is what the active student ratio into active completion ratio will make you an impact. Yes, sir. So that's the point that I wish to tell you here in this and then the point of interest in now, whatever that you want to deliver here is that everything, whatever that you do it, in the form like morning also I asked one particular question like in curiosity-based learning, if you have questions and you don't get answer, what is it you're going to do it? They say, yes, sir. The point of interest here is it's a curiosity-based learning of learning style is question, answer. I ask you a question, you ask a question to me, I answer, you ask another question. If you ask a question and I am not going to answer, Ammo, you are asking teacher, means what? What will happen? Again, process of learning will start. Will she ask another question? No, stop. The activity is stop. So that kind of a process will continue. When question you pose, you get an answer, then again one more question will come. But if you are not getting answers, automatically the process is going to get cut down. That's what Google also is doing in that particular way. If it is a classroom, it's a tough task with the teacher, but as you go with the Google, it's giving you the answers for that. So there is a possibility of learning that will be taking place. So in that particular cycle that you have to go on. Now my point of here is that outcomes are very, very important. That's what I was telling you. If you want to make an outcome in the sense what the students are able to do is called as what? Outcome. So that's a point that we all have to keep in mind. We have to be taking an outcome-based education. How effective that we have to be taking up, and then how should we use it? Technology to that. So that's what I was telling you. How we use technology in the sense like what tool that we use it in order to do those things. So that means in the sense like I told you like questions has got power, and the question should that comes from your mind should have power. In the sense means you should get a question with remembering, you should get a question with understanding, you should get a question with analyze, you get a question with apply, you should get a question with listen. Yes sir, that many questions you have to do. It shows like your thought process is increasing. Ado andarki leda? Yes sir, no. Ado leda? So అయితే మనం చేయాలి లేదా గూగుల్ యూస్ చేసుకోవాలన్నా పొరపాటు చేయాలి. అలాగా మీరు చాలా టాపిక్స్ గురించి గూగుల్లో వెతుకుతారు. అన్నీ వస్తున్నాయా? కొన్ని ఎదిగినా ఎంతసేపు ఎదుగుతున్నారు? చాలా టైం ఎదుగుతున్నారు. ఎస్ సార్, వాట్ ఆర్ యువర్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ టెల్ మీ. నేను మాట్లాడితే మీకు నిద్ర వస్తుంది, మీరు కొంచెం మాట్లాడండి. మీరు చదువుకున్నప్పుడు ఇంకేంటి మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటారు, ఇబ్బందిగా పడుతూ ఉంటారు. అంటే చదువుకుంటే మొబైల్లో మీ ఫ్రెండ్ హాయ్ కొడతారా? ఇంకా you maximum alert malcode. If you have some options, you know, have you ever heard about Kindle? Amazon. AICTE. Amazon. Unna Kindle books కొనుక్కోండి. అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు, జనరల్ బుక్స్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు, వేరే బుక్స్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా ఏమైనా పాయింట్ కొంత హైలైటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది సఫర్ అయిపోతాం, ఓపిక లేదంటే రీడ్ అవుట్ అంటే అదే చదువుతుంది, మనం కూడా చదవవుతుందా అదే వాట్సాప్ పెట్టారని ఏం చేస్తుంది, హాయ్ బాయ్ అది ఎక్కడికో స్టార్టింగ్ ఎక్కడికో వెళ్తుంది, చదవకుండా లేదా అంతే కదా. దట్స్ అ పాయింట్ యు ఆల్
all have to keep in mind. We doesn't know what mistakes that we do it, and especially those students will be very conscious. Yes, sir. The point here is you also have seen like Pawan Kalyan's movie has come. Where is a life? What is it? Then you can just see like three girls. There's a small mistake. It doesn't feel like it happened to be a mistake, but you have seen like what exactly is happening. That's a point that you all have to keep in mind. Yes, sir. So that's what I will be telling. Like if you use a Kindle, it shows like it is going to distract you from the mobile. That's the best way to read. And as a lifelong learner, we should be able to maintain. Okay? Right. So what is the question that I asked right now? The question again, we problems it is మర్చిపోతున్నారా గండి చెప్పండి మీరు చదువుకుంటారు కదా అందరూ మీరు ఏం ఇబ్బందులు పడుతుంటారు గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా ఫోన్ చేశారు అందరూ పప్పు తిన్నారు అందరూ మీలో మీరు మాట్లాడకూడదు పార్క్ కాదు గట్టిగా కాకండి అమ్మా ఎమ్మెల్యే చెప్తున్న తర్వాత మీరు కాపీ చేసుకుంటా బాబు 4:30 తర్వాత చేసుకుంటా నాన్న వీడియో ఉంది కానీ బయటకు వెళ్ళిపోండి మిమ్మల్ని వీడియో తీసేస్తారు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోండి ఏంటన్నా వెళ్ళిపోండి వీడియో తీస్తారు అయిపోయింది లేదంటే కామ్గా కూర్చోండి అయితే కామ్గా కూర్చోండి లేకపోతే వెళ్ళిపోండి డిస్క్ ఇక్కడ వెళ్ళి చేయకండి చెప్తండి No, what is the problem? Like, why? What is the reason? No, that's a fundamental point. All students should have concentration. That's a fundamental point that every student should have, and students should have focus. The point of interest here is, if you focus on anything, you can do the things with lot of attention. That's the point that you all have to keep in mind. No, I don't regard like if you have an age of 45 or 50, then your eye vision is going to come down, and then you can't sit there. All those problems will come. But you're all very youngsters, right? Your age is less than 25. Then, why can't you sit for longer hours? Studying will not be more convenient. Reading for hours, and it's I'm saying Because what is the problem? Surroundings. అంటే ఎలా ఎందుకు ఫోకస్ ఉండట్లేదు అంటే సెల్ ఫోన్ లో చదువుతున్న హాయ్ అని చెప్పమా ఓకే what is the reason? As I have been running, I have become dull. So here you can be a person Yes? Mind distraction. Okay, that's a problem. Next. No person to interact, sir. While learning, if I get doubt, no, sir, I will be stopping there itself, sir. Okay. If there is any person to interact, then we can learn and we can move further. Okay, that's what you are facing one problem. Distraction is one problem, that's one problem. And then say this thing. Aging is a problem. Like when aging only, okay, focus is a problem. Okay, from your side. Any more? Consistency. What do you mean by consistency? Yeah, please. something or continuing the process. Like you say, we have to do one day by day. Okay. What is the point here? It is not, you don't have all the topics in one book. You're all reading textbooks. Yeah. Some materials in the internet. Or scientific materials.
1 month before 15 important questions, sir. 1 month before? 15 important questions. Okay, any more questions? You doesn't want to speak? We have matter now. Now I will be listening to your class and concentrate. Yeah. Suddenly something will speak, sir. Once you speak, it has a But anyway, next week can be. For there tomorrow. What for today? You have to tell us a problem. You're skipping it, okay? What is the point in skipping? Suppose your father will daily want to take you shopping mall. Are you going to say tomorrow, Papa? interest. Your father is going to go buy iPhone today. Tomorrow he says like Google will say. What do you say? No. When will you say? Papa postpone you say? No. Curiosity is again a question. Curiosity is again another topic. Right. Okay. Why am I asking these questions to you? My question అదైతే తర్వాత స్టోరీ ఆ మార్నింగ్ సినిమా అయిపోయింది హాఫ్ అవుట్ అయిపోయింది ఇంటర్వెల్ తర్వాత వేరే కాదు స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా ఏంటది ఇబ్బంది పెడుతున్నామా Yeah, listen carefully. What is the point that I wish to tell here is that there are different modes of learning for which you are very comfortable just by using some AI tools, which is meant both for the teachers as well as for the students. In the sense like, really you want to study, as you are saying like I am not going to have any interest, or really I want to do, it's consuming a lot of time. And the same thing, if you want teachers also to generate the questions or whatever the lecture plan, it is also consuming a lot of time. Everyone says the same thing. Yes, sir. So now in my lecture, part of my lecture, I am just going to discuss some of the learning methodologies or learning tools in which these things will be assisting you very much easily. And even after having this particular tools also, still we will keep on discussing that whether we are going to learn effectively or not. Now, shall we discuss this topic for 2 minutes? Yes. Right. So we all thought like curiosity is an important feature, resilience is an important feature for any student in the morning, right? Another quantity of interest here is a change. Yes, sir? Yes. Yes or no? Yes, sir. Right. So is change required? Yes, sir. Yes or no? You are all change makers? Yes. How many are change makers? Raise a hand. You want change, right? And definitely you are using that change, right? Can you list them? Yeah? You make a lifestyle change, like maybe you don't wear the same dress. Blue shirt. You all buy only blue shirts? You are changing the colors? You are changing the patterns? Yes or no? You are expecting a change? Yes, sir. Food you are changing? Yes, sir. Yes or no? It's not the same curd rice you put, your mother will put it, you are going to eat it. No. You require change or not? Yes or no? Yes, sir. Sure. Then why are you not change makers? But you expect that you want to become change makers, right? Yes or no? Why do you want to change makers? Yeah? Then what is the use? At least by wearing this one, both are being different. Both are looking the same? No. Their own lifestyle and there is a change. What? Please?
more? Any more? I'll give a small example. It's raining outside. Okay? Will you go in the rain or what do you do? You're making some change. Depending upon what? Situation. Or depending upon your surroundings. That means you are changing based upon those things. Yes, sir? Yes, sir. So the point of interest that you all have to keep in mind here is that you are, as an individual perspective, you should have consciousness. మీ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా మనం అడాప్టబుల్గా ఉండాలి. దానికి అడాప్టబుల్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మనం చేంజ్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకోకపోతే ఏమవుతుంది? చేస్తారు. ఎందుకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్నారు. బోర్డు నోకియా ఉంది. విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఎంతమంది దగ్గర ఉంది? నోకియా బోర్డు ఏం తెలుసు? Quality, sir. ఎవరైనా వాడారు ఎప్పుడైనా? Yes, sir. సాఫ్ట్వేర్ మంచిదా? సాఫ్ట్వేర్ మంచిది కదా? మంచిదే కదా? పర్సన్స్ ఏమన్నా రాలేదు. నోకే ఫోన్ చార్జర్ పడుకుని ఇరిగిపోయిందా? అంటే ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే అమ్మా చూడనే చెప్పండి సార్. The point that you all have to keep in mind here is that Nokia, even it has got good features, okay, it is now out of the market, and now Samsung using a user friendly, depending upon the customers what they want, they use an Android software, and then they turn out to be user friendly, and then now they are doing it. Now, who is the culprit? You all know like Nokia, which is being manufactured is what its employees. You say the employees are not good? They are good. Why? Because the software is good. Whatever the manufacturing is going is good. That means the employee, whatever the task he is given, it is being done. Yes or no? But I have to here. But why it is out of the market? Who has to do it? Customers. Customers. Customer market ikkada. Management. They want the future. They want to initiate. Managers. You are all managers? Research. Yes or no? Nokia has got some leadership team. Nokia le evaro manager and leadership team and idea unda? Evaro manager లేదా పెద్ద CEO ఎవరో ఉంటాడు కదా? ఆయన గాని ఆ ఎంప్లాయీస్ గాని ఉంటారా కదా? అవునా కదా? వాళ్ళందరికీ ఏం లేదు? Consciousness లేదు. What is happening around and what wants to, they doesn't have any consciousness. That is the problem. They are very good. Yes or no? They have been very good enough. But the point here is they don't have the consciousness and they are not expecting any change. Then obviously they are out of the market. They are not wrong. They have been good enough. And they are proved to be good. But the point of interest here is as they don't have consciousness, they are not being adaptable to the change, they are out of the market. Slow change. So that's a point that you all have to keep in mind. And then depending upon consciousness, what is happening in your particular field, that you should have a consciousness and then you should be making a change for yourself and making sure like you are going to have a better life. Is it clear? So these three things are very vital. That's a point that you all have to keep in mind. Please don't leave away after this particular workshop. The first one is the curiosity. Daily you should have curiosity in all the aspects that you have. And the second point happened with the change. Every time that you need to expect like depending upon the consciousness what is really happening around, you should be always thinking about the change in yourself. In the sense like daily at least for 10 to 15 minutes you should keep that in mind. And then where I am, where I should go, and what is that I have to go, and what are my short-term goals, what are my long-term goals, and then you have to plan yourself. And the point of interest here is if you keep on planning, that means at least today if you start thinking what I have to do tomorrow, then even tomorrow, even you get a different kinds of works also, you can do it very smoothly. But if you don't have any plan and then you
go to your office, suddenly you feel the work will be highly burdened. So that's a point that second point change has been very required. And the third thing here is you have to feel about the situation and then make sure that you have to solve a particular problem. That is called as what? Visa agency. It should be done. That's the thing that you should keep in mind. That means you may have in to do this 5 or 6 quality, 5 or 6 items to be done. That's for sure I have to do it. Whatever may be at any cost. Let my friend tell me like, let's go for the movie. Let's go for the movie. But after coming to the movie also, at least you should keep on working and make sure like all your to-do list will have some ticks, and then obviously you should be able to complete the work. So these three are very, very essential. That's a point that you have to keep in mind. And then this is one thing that you need to keep in mind. Can you read it? Is it understandable? Right. So just now I asked like how many want to become a change maker? One or two has raised their hand. Is it a happy situation for me? No. If I say like how many change makers are there, at least 89% classes have just raised their hand. And obviously, how do I feel it? Yes, sir. I feel very confident. Yes, sir. So that's a point that you all have to keep in mind. Only one single factor that determines society success is the percentage of change makers within it. How many change makers are there is still more important. More people want to become change makers, then obviously it's a very good situation. Yes, sir. Right. So coming for our right. So it may be for teachers or as well as for the student, the 8 tools that you can use it. There is a UA tool called as u.com. Yes, sir. In a Google, you can just open. Don't write anything else. This particular step, PPT, that you can use it. Okay. Right. So I'm not a scientist to discover good things and put it here. I just teach it. Just to teach whatever is there in the textbook or from internet. If it is a scientist, I discover many things and keep it to the idea. Yes, sir. No. So don't worry, I just give you this particular slide. At the right side, you can see on the right, it is highlighted do.com. You type it as do.com. You are going to get in this particular way. They are all not being paid. They are also being all being free. And then what typically happens is whatever that you want, you can get it from this particular thing. And at the bottom, you can see there is a information mark where it is called as a command prompt. Where all the commands you can give it from this particular box. Okay, so just I just want to give one particular thing like can you create a lesson plan on the topic resistance in the light of Bloom's taxonomy? You can give it for you can just speak upon like can you create a Bloom's taxonomy? Also you can create a lesson plan on the topic. You have several topics in your unit. Your syllabus. Syllabus is there where it has got units. Yes or no? Is there in the particular fashion? Right. So you have topics, right? So just I ask you to like create a lesson plan on a topic. Any topic you can give. In the light of Bloom's taxonomy means in the order of Bloom's taxonomy. So then you can see like you can select whatever the grade table that you want. Any topic you can take, and then you can see your objective. Then you can see remembering. Already we have seen this one in Bloom's taxonomy. Yes sir. Have you seen the Bloom's taxonomy? Right. This is called as what? Bloom's taxonomy. Okay. So there, remember, just read it out outside. Remember, recall facts and basic concepts. What can be the questions? Before the questions, what can be there? Define, duplicate, list, memorize, repeat, and other state. And the other one is understand, explain ideas or concepts. You read one particular paragraph and then what do you do? What is the gist of that particular paragraph? Next paragraph you read in your textbook, what is the gist? What is the connectivity between first paragraph to your second paragraph? So that is called a process of understanding the topic. Okay? Right. So what does it do? Classify, describe, discuss, explain, identify, locate. And apply means use information in new situations. Yes, sir. Next analyze, next evaluate and create. This is called as what? Bloom's taxonomy. As you go higher, your level of thinking is going to get increased. Yes, sir. Porra perugutunda ante evidence paipu ante porra perugutundadi ani అర్థమవుతుందా లేదా? ఎస్ సార్ ఎంతసేపు నేను ఇది అప్లై చేయగలను మీ పొర పెరుగుతుందా అంటే ఏం చేయాలి?
నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతున్నానా లేదా, అప్లై చేయగలుగుతున్నానా లేదా, నేను అనలైజ్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా అని అనుకుంటున్నాను. సార్ నేను ఈ ఫ్యాన్ గురించి చెప్తున్నాను అనుకో, ఫ్యాన్లో మోటార్ ఉంది, ఇండక్షన్ మోటార్ నేను ఉన్నది అని చెప్తున్నాను అనుకో, మీరేం చేయాలి? ఈ మోటార్ బదులు డిఎన్సీ మోటార్ పెట్టచ్చు కదా, ఏమవుతుంది అంటే అప్లై చేస్తున్నారు. అది మీరు ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు కొంచెం పెరిగారు. సార్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏముంది? అనలైజ్. ఆ మోటార్కి ఈ మోటార్కి ఏం తేడా ఇది వస్తుంది అని ఆలోచించారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అనలైజింగ్ అంటే ఏమవుతుంది? బుర్ర పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుంది? మీరే కానీ ఆ మోటార్ తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టి రన్ చేసి టైప్ చేశారని అనుకో, ఎఫిషియన్సీ అని కట్టారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్రియేట్. కొత్తదనం మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే మనం పెద్దవాళ్ళు అయ్యి కొద్ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదివి కొద్ది బీటెక్, ఎంటెక్, పిహెచ్డి, ఎంబీఏ అనే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకుని కొద్ది ఏమవుతుంది? మన లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా అర్థమవుతుందా లేదా? మీ ఫ్యాన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయమని ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ బాయ్ మీద ఇంజనీరింగ్ బాయ్ ఇద్దరు ఒకేలా చెప్తారా? చెప్పారు కదా, కొంచెం ఇంజనీరింగ్ మెచ్యూర్గా చెప్తారా లేదా, టెక్నికల్గా చెప్తారా లేదా, డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా, అంటే ఆల్రెడీ బుర్ర పెరిగిందా లేదా? అలా మీరు ఇప్పుడు ఎంబీఏ చదివితే మీ బుర్ర ఏమవ్వాలి? ఇంకా పెరగాలి. పెరగాలంటే మీకు ఏం ఫినామినల్ పెరగాలి? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో అలాగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇది కూడా మీరు చూడండి, యాక్టివ్ లెర్నింగ్, హౌ మచ్ డు యు రిమెంబర్, ఎంత మనం గుర్తించుకోగలం, ఎంత మనం గుర్తించుకోగలం. ఎగ్జామ్స్ ఉంటే 5%, చదువుకుంటే 10%, ఆడియో విజువల్ అయితే 20%, డెమాన్స్ట్రేషన్ అయితే 30%, డిస్కషన్ గ్రూప్ అయితే 50%, practice by doing it is 70%. If you are going to teach others, 90% you are going to. Yes, sir. And if you go with the left hand side, remembering, understanding, apply, it's the lowest form of the learning. And to go to multi part now, the lowest form of learning. ఇలా పైకి కొద్ది హైయెస్ట్ వస్తుంది అంటే మన అండర్స్టాండింగ్ అప్లై ఇవన్నీ చేయగలుగుతాం అనుకో, మన కూడా పనిచేస్తుంది అనుకో, దాన్ని ఏమంటాం? లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ పెరిగిపోతాయి, థింకింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతున్నాయి. సో మీరు ఏజ్ వచ్చి కొద్ది చదువులు ఎక్కువ చదువుకుని కొద్ది ఏమవ్వాలి? ఆ థింకింగ్ స్కిల్స్ పెరిగిపోవాలి. అర్థమవుతుందా లేదా? ఎస్ఆర్ అవి ఎంత గుర్తించుకుంటామంటే ఈ ప్రాసెస్ మనం గుర్తించుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది? ఎక్కువగా గుర్తుంటుంది. రైట్? ఓకే. So what typically happens here is that, so in the light of Bloom's taxonomy, you can see like in Bloom's taxonomy it has come. Remember, understand, apply, analyze, and evaluate it has come. Okay? So if you see, I am going to my objective. You remember it is define resistance and identify its units per measurement. It's a basic question. Sir, that's what it is. That means what I may typically mean is useful for teachers as well as for students in learning scenario. Okay, this is the topic that is being there. I have to learn. It is there in the syllabus. Now what should I learn? What is my objective of learning? ఈ టాపిక్ గురించి నేను ఎంత నేర్చుకోవాలి? ఎంత నేర్చుకోవాలంటే ఏముంది? కొంతమంది కొంచెం చదువుతారు, కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటారు. ఎంత తక్కువ చదవాలి, ఎంత ఎక్కువ చదవాలంటే ఆబ్జెక్టివ్ చెప్తారు. అర్థమవుతుందా లేదా మీకు? ఎస్ఆర్ ఎస్ఆర్ నేను ఇక్కడ ఆగిపోతాను, డెఫినేషన్ చదువుకుంటాను, ఐడెంటిఫై చేస్తానంటే ఇక్కడ ఆగిపోతాను. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ అంటే దీన్ని బట్టి నేను అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడే చూసా ఎగ్జాంపుల్, ఫ్యామిలీ మోడల్ ఉంది. ఎస్ఆర్ సో అలా మీరు చూస్తే ఎవాల్యుయేట్, క్రియేట్, మెటీరియల్స్ నీడెడ్, ఏ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు ద రెసిస్టెన్స్. సాధారణ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చదువుకోవాలి, గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఎలా చేయాలి, రిఫరెన్స్ ఎలా చేయాలి, అప్లైయింగ్ అండ్ అనలైజింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా చేయాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూస్తారా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేశాను? హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ క్వశ్చన్స్ కొట్టాను. ఇందాక ఏం చేశాను? లెసన్ టైం. ఇప్పుడు ఏంటి? హైయర్ ఆర్డర్. హైయర్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? క్వశ్చన్ యొక్క సివియారిటీ పెరిగిపోతుంది. ఆ సివియారిటీ క్వశ్చన్స్ చూడండి. హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అని కొడితే మొత్తం అనలైజ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఎవాల్యుయేట్, క్రియేట్, అప్లై. అంటే మన బుర్ర, మనకి గూగుల్ లేకపోయినా, మనకి బుర్ర పెరగలేకపోయినా, మనం ఎంత దాకా చదువుకోవాలి, ఎంత దాకా మనం ఎదగాలి అని అనుకుంటే ఏమవుతుంది? క్వశ్చన్స్ అన్ని జనరేట్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఒక వన్ పర్టికులర్ ఎంత దాకా చదవాలి, ఎంత దాకా మనం బుర్ర ఇది కాకుండా క్వశ్చన్స్ అంతే కదా. క్వశ్చన్స్ అంటే దానికి ఆన్సర్స్ అనేది మనం ఎస్ అన్న రైట్. సో ఇప్పుడు అదే కానీ మీరు ఇండివిజువల్గా ఉంటే ఏ
ఆయన ఇచ్చిన 5 క్వశ్చన్లు 6 క్వశ్చన్లు ఆలోచిస్తారా ప్రతి టాపిక్ కి ఇప్పుడు ఆలోచించకుండా వచ్చేసిందా ఎస్ సార్ లేదా అంత చదువుకోవాలని మీ టీచర్ చెప్పాలా చెప్పక్కర్లేదు కదా మరి అండర్స్టూడ్ అన్నా అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సివియారిటీ అంటే క్వశ్చన్స్ పేపర్ ఉంటుంది ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మనకు తెలియదు నిజంగా పాస్ అవ్వాలి మంచి మార్క్స్ వస్తాయా ఫుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అంటే క్వశ్చన్స్ హైయర్ ఆర్డర్ కంటే ఎక్కువ వస్తాయా అంతకంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావు కదా ఎస్ సార్ that means this is an AI tool. If you just hit that particular question, can you create a higher order thinking skills on the topic? మీరు ఏదో నచ్చిన టాపిక్ ఇదే ఏ టాపిక్ లోనే చెప్పండి మీ సిలబస్ లో సిలబస్ ఉందా మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ అయినా తెలుసా మీకు ఏమున్నాయో టాపిక్స్ తెలుసా మీకు ఏ టాపిక్ చెప్పండి అమ్మా టాపిక్స్ ఏవో సిలబస్ లో ఏంటేమో చెప్పకూడదా ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా ట్రేడ్ యూనియన్ ఓకే ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ ప్రోడక్ట్ and brand management. ఇన్వెస్ట్మెంట్ Internet fundamentals. ఉన్నాయండి Entrepreneurship. ఇవన్నీ గురించి ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చా లేవా ఏ క్వశ్చన్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి అంతగా అర్థమవుతుందా అంతకంటే ఎక్కువ రావు కదా ఎస్ సార్ ఎంత దాకా చదువుకోవాలో తెలుస్తుందా ఎస్ సార్ అయితే కూడా క్వశ్చన్ అడగనా ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎంబీఏ చదువుతున్నారు ఐఏఎం స్టూడెంట్ కి మీకు తేడా ఏంటి మీ బోర్డు 5 కేజీలు 6 కేజీలు 6 కేజీల మీ బ్రెయిన్ 5 కేజీల బ్రెయిన్ 6 కేజీల ఏంటమ్మా క్వశ్చన్ తప్ప వాళ్ళకి మీకు తేడా ఏంటండి వాళ్ళ మీరు గొప్ప ఎవరు గొప్ప వాళ్ళకి పోతున్నారంటే కూడా అంత గొప్పదా ఎలాగా చెప్పండి పాలమనేరులో పుట్టే 2 కేజీలు తిరుపతిలో పుట్టే అలాగే ఉందా లెక్క అంటే మీ అందరికీ ఒక బేసిక్ క్వాలిటీ తెలుసా God has created everyone with the same brain. You all know about that? మీ దాంట్లో క్లాస్ టాపర్ ఉంటారు క్లాస్ లోయెస్ట్ కూడా ఉంటారు ఇద్దరికి బ్రెయిన్ బట్ ఏంటి లేకపోతే మీకు ఐఎంటీ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది బట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఎస్ సార్ మరి మీకు ఐఎం స్టూడెంట్కి ఏంటి అన్నా లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అదో తేడా అవునా కాదా ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించక మీరు ఇలా ఉండిపోయారు ఇక్కడ ఆలోచించకే ఉండిపోయారా మీరు ఆలోచించకుండా ఇస్తున్న రిజల్ట్ లేదా ఎస్ సార్ తప్ప క్వశ్చన్ అర్థం అవుతుంది కదా అందరికీ ఇంట్రెస్టింగ్ లేదా చెప్పిన గట్టిగా పాస్ ఒక గంట ఎంత టైము చెప్పిన ఒక అరగంట గట్టిగా అయిపోద్ది లేదా ఇంట్రాక్షన్ పెడదాం ఏం పెడదాం ఇంట్రాక్షన్ కదా క్వశ్చన్ తప్పడిగా మిమ్మల్ని క్రిటిక్స్ చేయట్లేదు ఐబిఎంకైనా మదర్ తెరిసా ఎంబీఏ స్టూడెంట్ తేడా ఏంటి లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అని అన్నారు ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ పెరుగుతుందా లేదా ఎస్ ఆర్ నో ఇవన్నీ హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే థింకింగే కదా ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ నో కెన్ యు కంపీట్ విత్ ఐఎం స్టూడెంట్స్ ఎస్ ఆర్ నో ఓకే ఏది ఇబ్బంది పడితే ఆన్సర్ చెప్పండి ఓకే సో మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్ No, in any no mid examination, multiple choice is not there. Even in a competitive environment, so this is also one more thing that is been there. So using this
particular software also, you can give here. If down now, click చేస్తే translate questions and click చేస్తే multiple choice questions అని వస్తాయి. Multiple choice questions అని కొట్టారనుకో అక్కడ మీకు మ్యాటర్ ఇలా ఇవ్వచ్చు. Generate 5 questions for the above content. Make sure that they are multiple choice questions. Or you can give like, can you create multiple choice questions? So I go 6 or 10 create 10 multiple choice questions on the topic. Investment finance planning, investment banking, multiple choice questions. Answer to some. Answer आपको मैंने कुछ कहा कि ना? Answer. Yes or no? ఇదే సేమ్ క్వరీ ఇంకో వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది దాని నుంచి మీకు పరీక్షలోని ఒక 5 క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి అనుకో మీరు 5 చదివేస్తారా? మీరు కనీసం ఎట్లీస్ట్ 200 చదివేయాలా లేదా? 100 చదవాలి కదా? మీరు అక్కడ అందులోని క్రియేట్ 100 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద టాపిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అన్నారు అనుకో వచ్చేస్తాను విత్ ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి హ్యాపీగా చదువుకొని. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ దట్ ఈస్ okay. So for that those things you can see here answers are there. For first one D, independent voltage source, and it's giving an explanation for that. Is it useful or not? Yes or no? Next. So this also is also another software where if we using this particular thing question, same multiple choice questions you are going to get, but in the light of Bloom's diagram. That means out of the 5 questions, 1 question you are going to get from remembering, 1 question you are going to get from understanding, 1 question from analyzing, 1 question like that. In the light of Bloom's diagram, we are going to get the multiple choice questions. So that indicates the severity. Yes or no? The training by getting for this severity. Okay. Okay. So ilaga మీరు questions ఇచ్చారంటే జనరేట్ questions are different levels of Bloom's diagram. So రకరకాల questions అన్ని వస్తాయి. First remembering level 1, what is the basic definition of independence? Level 2, questions on that is okay. So if you want to generate more also you get it, or if you click on this one, I think it's not visible for you. Now only understanding there are the questions కావాలంటే 100 questions వస్తాయి. Only remembering there కావాలంటే 100 questions వస్తాయి. Only analyzing there కావాలంటే 100 questions. That is that's an advantage with this particular software. So the other thing here is that there are a lot of questions that I want to ask, and then I want to generate one image and ask the questions. మీరు కూడా చూసుకుంటారు టీవీలో ఒక ఇమేజ్ చూపెట్టి ఇది ఏ సినిమాలో ఉంది, ఈ హీరో ఎవరు, హీరోయిన్ ఎవరు అన్నీ అడుగుతుంటారు. అలాగా ఒక ఇమేజ్ చూపెట్టి దాన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. అలా మీ దగ్గర ఇమేజ్ ఏమన్నా జనరేట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్ తెచ్చి కూడా. సో అలాగా మనం ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మీకు వెబ్సైట్ చూస్తే బ్లూమ్స్ క్విజ్, సిమిలర్ క్విజ్, ఇల్లుస్ట్రేట్ స్టోరీ, ఇమేజ్ క్విజ్ అన్ని కూడా వస్తాయి. సో ఇమేజ్ కూడా ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. ఇది ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు చూస్తే జనరేట్ హై వాల్యూమ్ క్విజ్ క్వశ్చన్స్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను హై వాల్యూమ్ అంటే 100, 200 అలా ఉన్నాయని అనుకోండి. దాన్ని ఏమంటాం హై వాల్యూమ్ క్వశ్చన్స్. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ కావాలని అనుకుంటే జనరేట్ హై వాల్యూమ్ క్విజ్ క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ టాపిక్ ఇచ్చి మీకు ఎన్ని కావాలో చెప్తే అది లెవెల్ కూడా ఎంత కావాలో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కావాలని అనుకోండి. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా మీకు ఆ టాపిక్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ మీద మ్యాచ్ ఇమ్మన్నారు అనుకోండి. తెలుసు కదా లెఫ్ట్ సైడ్ ABCD, రైట్ సైడ్ ఏమో 124 ఉంటుంది, 8 చూసారు మ్యాచ్ మీకు అదే. అలాగే నెక్స్ట్ URL టు క్విజ్, ఏదో పెద్ద టాపిక్ ఉంది లేదంటే ఒక పెద్ద URL అనే వెబ్సైట్ లో అంత టాపిక్ ఉంది, అంత మనం ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారని మనం బోర్డు అని అనుకో. URL మొత్తం తీసుకుని ఆ పై లింక్ ఉంటుంది కదా హైపర్ లింక్, అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తే పైన ఆటోమేటిక్ గా క్వశ్చన్స్ అన్ని జనరేట్ చేసేస్తుంది URL టు క్విజ్. సో ఆ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటుంది, ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా అనేది ఆ ఏఎస్ వాడటం వల్ల there are also been other tools like they are called as tinywork.com. If you open this tinywork.com and then they are it's also been free. You have to log in with your email account and then you can use those particular things. So one thing that as you click on this particular software tinywork, and third tab you can see right, there are many options that are made there. Okay,
paragraph writing, sentence rewriter, essay writer, article writer, all these things are being presented. So as a click on paragraphing writer, what is the use with paragraph writer? First we have to find introduction. Yes? Introduction. Yes? Paragraph writer వల్ల లాభం ఉంటుంది. If you give a topic, it will give correct section. ఏమొస్తుంది? మీరు క్వశ్చన్ డిఫైన్ చేశారనుకో టాపిక్ వాట్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ అని ఏంటి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? పారాగ్రాఫ్ మొత్తం దాని గురించి వివరాలన్నీ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూస్తే ఏ కంటెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. మీరు చాలా మటుకు మెయిల్స్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటారు, లేకపోతే ఏదో మ్యాటర్ రాసుకుంటారు, అవన్నీ తప్పులు ఉంటాయి. దట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే. మీరు రాసింది లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో పెడితే రైట్ సైడ్ ఏ అవుట్పుట్ చూస్తే ఇక్కడ డియర్ స్టూడెంట్స్ టుమారో వెరీ గుడ్ ఓకే we will do experiment on inductance. అదే ఇస్తుందమ్మా డియర్ స్టూడెంట్స్ టుమారో we will be conducting an experiment on inductance. అంటే మీకు రాలేకపోయినా కూడా అక్కడ ఫేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీట్గా రివ్యూ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు చూస్తుంటే రకరకాల ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏ ఇమేజ్ జనరేటర్ అని రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవర్, ప్రొఫైల్ ఫోటో మేకర్ అని. బట్ ఏ ఇమేజ్ జనరేటర్ అనేది మీకు చాలా ఉపయోగం. ఎందుకు అంటే కనుక మీరు ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఉంది, పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఉంది, దాని లోపల ఇమేజ్ కావాలి అంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ కాపీ చేసి పెడితే మీకు ఒక ఇమేజ్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఆ పారాగ్రాఫ్ తో సంబంధించి. సో మన పిక్చర్స్ చూసి నేర్చుకోవడం అనేది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, యాప్ కోపైలట్ అనే సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ భాగంగా ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు చూస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత రెసిపీ బిల్డర్ అని ఉంది. ఫస్ట్ చూస్తే రెసిపీ బిల్డర్. ఈ రెసిపీ బిల్డర్ లో మీరు ఏదో టాపిక్ ఇవ్వండి, మీకు నచ్చిన టాపిక్. ఇప్పుడు అనుకుంటున్నట్టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అనే టైప్ చేశారు అనుకోండి, అది ఏమేం కావాలని అడుగుతుంది. లెసన్ ప్లాన్ కావాలా, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కావాలా, ఎడ్యుకేషన్ హ్యాండ్అవుట్ కావాలా, అంటే మీకు నోట్స్ కావాలా, పీపీటీ కావాలా, లేదు అని అంటే మీకు ఒక లెసన్ ప్లాన్ కావాలా అనేది ఉంటుంది. టీచర్లు లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని ఆ లెసన్ ప్లాన్ చెబుతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా లెసన్ అలాగే మీరు చదువుకోవాలన్నా ఆ విధంగా లెసన్ ప్లాన్ పరంగా చదువుకోవచ్చు. సో మీరు చూస్తే కనుక రైట్ సైడ్ ఆల్రెడీ జనరేట్ రిసోర్సెస్ అని టైప్ చేశాను. రైట్ సైడ్ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా పీడిఎఫ్ లోనే జనరేట్ అయిపోయింది. లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కాంటెక్స్ట్ పెట్టారు, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాండ్అవుట్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లెసన్ ప్లాన్, మొత్తం పీపీటీ అన్ని వచ్చేసాయి. అర్థమవుతుందా లేదా? జస్ట్ సింపుల్గా పీపీటీ వచ్చేస్తుంది, మనకి ఏది కావాలో కూడా వచ్చేస్తుంది. ప్రతి టాపిక్ మనం చదువుకుంది ప్రపంచంలో రియల్ వరల్డ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే రియల్ వరల్డ్ బెనిఫిట్స్ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం మనం చదువుకున్న దానికి అప్లికేషన్స్ అన్ని వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా అది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ ఉందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్కడ వాడుతున్నారో అని తెలిసిందంటే రియల్ వరల్డ్ బెనిఫిట్స్ క్లిక్ చేస్తే బోర్డర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ జనరేటర్. నేను ఈ టాపిక్ మీద ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎలా చేయాలి అని రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ జనరేటర్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్, డిస్క్రిప్షన్, ప్రాజెక్ట్ అవుట్లైన్, మొత్తం మెటీరియల్స్ నీడెడ్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని కూడా జనరేట్ చేసేస్తుంది. సో అలాగే మనం ఒక నచ్చిన టాపిక్ మీద కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ ది ఫుల్ డీటెయిల్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఇంక్లూడింగ్ ది ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ కానీ మీరు చూస్తే ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గూగుల్ ఓన్లీ, దట్స్ కాల్డ్ యాస్ గామా. సో గామాలో చాలా చేయొచ్చు అంటే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని ఏంటో చాలా చేయొచ్చు. బట్ ఇందులో గామాలో కానీ మీరు పీపీటీ చేస్తే చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ కూడా ఉన్నాయి, ప్రెజెంటేషన్ ఒకటి ఉంది, వెబ్సైట్ ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో మీరు ఏదో ఒక టాపిక్ పెట్టారు, ఇండక్టెన్స్ లేదు అని అంటే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అని టైప్ చేశారు. ఆ బ్యాంక్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అడుగుతుంది, రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్స్ పరంగా అది అడుగుతుంది. మీరు చూస్తే మొత్తం పీపీటీ రేట్ అంటే వితిన్ 2 minutes 2 seconds లేకపోతే 10 seconds లోని ఆ టాపిక్ మీద తప్పని పీపీటీ వచ్చేస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ మీద పీపీటీ కావాలనుకున్నా గామాకి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ మీద పీపీటీ ఇచ్చేసారనుకోండి, పీపీటీ అని. అదే మీరు ఒరిజినల్ గా పీపీటీ చేయాలన్నా ఆ పీపీటీ పక్కన బొమ్మలు కరెస్పాండింగ్ పెట్టాలన్నా ఆ పీపీటీ చూస్తే ఇట్స్ బీన్ అరేంజ్డ్ ఇన్ గుడ్ ఫ్యాషన్ లైక్ బై యూజింగ్ సమ్ స్మార్ట్ కార్డ్స్. You can see like electromagnetic induction is composed of 3 things. The first one is current will require, you also require magnetic field too. Third one here is induced current. So అంటే ఇదంతా మనం చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదే ఎలా మనం ఇండక్టెన్స్ మెజర్ చేయాలంటే ఆ బొమ్మ రాయడం చేయడం పీపీటీ అనేది ఈజీగా చేస్తుంది. Just with a matter of 2 to 3 seconds is going to give you on that particular topic with all the images and everything.
So PPT is also been a short form for whole topic. So first reading a PPT will give you a first insight, and then it gives you some basic understanding. And then if you see the video, then obviously you can go and read a textbook. Then you can understand it very effectively. So such kind of a tool, if you have within a 5 minutes time, you're going to get it on your topic, what is the gist and how it should be presented. And PPT means it is the shortest way of representation. That's a point that you all have to keep in mind. And coming, if you have a large of a text to PPT with the diagram, so you also have a large text. It's very difficult to read the text. When you copy and paste it, automatically it's going to the PPT with all the diagrams. It's going to tell the process in that particular text, but you don't really understand it. But if an image is there, you can understand it very effectively. So that's what you can do it by pasting this one, and you're going to get this image, and then you can effectively understand this one, and then write an exam very easily. And the other thing here is that the text to document also in the diagram. If you want in the form of a document, then it is in the form of a Word file, you are going to get it. Or if you want to create a website, you can also create a website. Or teachers also can create a website, and then students can start asking the questions in the blog, which is there at the bottom. Is inductance useful in this thing, mechanical field? They can answer different questions, not an issue. Yes, sir. So that means discussion will go on this particular topic, and that's a good way of learning. So such kind of an option of website, document, and PPT also be present here, where you can see here in the shortest form they are going to be giving you. Next thing here is that it is very difficult to read, and then also in studying also PPT is a tedious task. If you feel the word text, whatever that you want to study, copy and paste it is going to convert that into audio. Just by listening to the audio also, you can understand what's the process that is being happening. And the other one happened to be text to audio, where it has got different kinds of features also. And if you are not comfortable with the audio, then whatever it is been speaking of, you also have from the best people who have been speaking of English. Like you take Obama, and Obama English has to be good, and I like it. So in that particular way, the word, whatever the audio is converting, I click there with the name Obama, then only with the Obama voice only I am going to present this particular thing. Yes, sir? That's very important. So that's what we can also be comfortable with those particular things, but we don't have with the Samantha, Rahul, Preeta, such kind of things. Okay? So we also have only for the people like Obama and all. Right. So understand? Yes or no? Right. So that's what you can go with the text to audio feature, and also you can export it and you can listen later also after disconnecting from the internet. And the same thing, if you want, there also be a website called as Pictoria, and where the word text you are going to put it, it's going to convert that into the video. So the text we converted into image, the same text we have created in the form of audio, the same text we are going to connect in the form of video. Seeing that video, you can learn it very fast. Yes, sir. So that's a point that you all have to keep in mind. I was been telling you should have the basic principles between the slow learner and advanced learner. Suppose there are two students, one is a slow learner, the other one is advanced learner. Both the slow learner need not get disconnected. Why? Because in this particular classroom there are slow learners and advanced learners are there. I show one video to all of you students. Can all students understand? Then what has I made? I made all the students to be on common ground. Yes or no? Video can be understandable or not? Yes, sir. Yes, everyone can understand. Slow learner can understand as well as advanced learner. Then obviously what I am connecting all the students to one particular class. So you will not feel this thing less confident. You can be confident. If I see video, I can able to have a flexibility, and then I can join as an advanced learner. Not an issue. Yes or no? Right. So that's what whenever you feel bored enough, like it's very difficult like to learn it for a longer hours, just copy the text and then put it, sleep and then have play listen, or otherwise if you are interested in your cell phone only, you can also see happily. Yes or no? So the software also converts your text to video in this particular fashion, and just cover on the topic inductance, and then that is the video that it has given, and if you can do all those things with explanation, it will be given. Right. So other point happened to be with the Google phenomenon is what is it? Google Gemini. Same like your chat GPT that you are using. Google has got this particular Gemini features in which you can start charting the things. And the point of interest here is instead of chat GPT, this is very more reliable information. But
the point that already I told, you can use AI tools only to increase your creativity. You have to naturally use your own brain to make sure like you have to do the things to be smarter. Right. So this is what you can also use a Google Gemini feature where whatever the thing that you're going to type it like what are the applications of the transformer is going to use this particular feature. So this would be the difference between ChatGPT to your AI Gemini in terms of its reasoning capacity, factual accuracy, multimodality feature. That's an important feature of the Google Gemini, and then the coding skills and all those things. Right. So that's what I say. Artificial intelligence is not a substitute for human intelligence. It is a tool to amplify human creativity and ingenuity. That is submersible link of smart new ways of doing something. Yes, yes or no? Understood? Right. So when such kind of more tools of AI in there and some other tools are also been there, but I feel like these are basic tools that every learner should have. And then if you have those particular things, can you able to learn? Yes or no? Yes or no? Yes. If you don't have any interest, can you do it? Yes. So hopefully expecting the best that you are going to learn very effectively and make good managers. Okay? Right. So can you see that on the slide? Anything is there? Yes. What is it? Sensors of the electrical system. Yes. Very good. China is using artificial intelligence. Then what is its impact? Very louder. Nothing is going to happen. That is what I was been telling you of. That's called as a brainwave. Whatever the bands that the students are wearing, as soon as they come to the school, they pick that band and just put it on their head, all the students. The point here is I was been telling, many students are listening and some people have not been listening. Okay? And the point of interest here is, even you are seeing me, you are thinking of your boyfriend. I don't know. You are just seeing me. But what is happening? I don't know. Yes or no? But what I am thinking, you are this. Yes or no? That means whatever teacher is thinking, the same thing from the student is not at all going on. But if you are given that kind of a brain where, and I asked you, what is investment banking, and you start thinking about only investment banking, then what is going to happen? Green light will be there. Yes or no? But if I ask those particular things like, what is investment banking, and you think about only Mahesh Babu, red line will come. It shows like it's very difficult to make an eye-to-eye contact with every student sitting in the class, because 16 to 2 is a matter of 120 eyes. We see 1 to 2 eyes of the teacher. So as they see this particular, this one is also being a tedious class. Seeing the red light, the green light is a tedious class for 60 students. But red light is coming up, that's for sure. For those particular things, the teacher has got an automated feature of how many students are being thinking and how many students are not being thinking of. And if a problem is being given, how many students are trying to attack that particular problem and how many are not. And the same information will be communicated to the parents. I just asked you the question and she is thinking about Mahesh Babu and not thinking about my question, and then same thing goes to her parents, then what is going to happen? Her concentration level is going to get changed. More this is going to happen. For sure, I have to concentrate this long months class. That's what. Yes or no? Yes or no? So by doing this particular process, what is going to happen here is the percentage of learning of China has improved by 10%. The impact that China has made with this kind of a technology here is that 10% of the learning rate per year is getting increased. Yes or no? Is it understood or not? Yes, sir. Just to make your attention, I was being telling, please don't mind, okay? Just casually, yes or no? Right, okay? So just to make you laugh and make sure that you make some eye-to-eye contact is really more important. I just tell about anything that I would have hurted you any time, please be sorry about those things, okay? Right, yeah? Clear? Yes, sir. Yes. So that's the point, students. What I typically mean here is you have a lot of resources in your hand where comfortably you can learn and make sure like you can be very comfortable and you can sit for only shorter duration and learn more things, and then you can be very happy. Okay? Hope? Is it clear? Yes, sir.
So you can also try if you happen to be a researcher, also for research. These are all the tools for only the learning as far as the academics is concerned. But you really want to be a researcher in your management also. You also have a good tools for those particular things, and then you can explore it. Okay? Any questions from your side? Tell me. Any questions? No. If you say no, I have to ask questions. Tell me. Any questions from your side? Tell me. Any questions are available? Any questions are available? 5 minutes time is there. 5 questions. Huh? Tell me. ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగలేదు ఏదైనా క్వశ్చన్ general questions you can ask as far as learning is concerned. No questions from your side. So are you happy about this workshop? Yes, sir. So what did it impacted you? Yeah? చెప్పండి గట్టిగా. చెప్పమ్మా. Okay. What are the takeaways from this one? Okay. 340 yeah. Okay. 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 ఇంకా సరే. అంతే. So how many want to become change makers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Change makers. అమ్మాయి చెయ్యదు. పెట్టచ్చు కదా. పక్కన వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదమ్మా వాయిస్. What is how do you feel this workshop? What is made you different? చెప్పండి మీ మేనేజ్మెంట్ కదా. చెప్పాలి ఇంకా మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి. మీరందరూ ఆఫీస్కి చెప్పాలి. మీ ముగ్గురునా ఇంకా మీరందరూనా వీళ్ళంతా ఎంపీఏ. Shall I ask question then? Yes or no? Right. So what are your basic degrees before coming MBA? Is it engineering or BSc? So in BCom you have some syllabus you have to study. Yes sir. Yes, sir. What is the difference between your learning style when compared to that of your bachelor's degree? UG to PG, what is the difference? ఎక్కడ MBA లో ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా Pattern is different. pattern is different. The way that you are learning, like case studies are there. Right. Okay. Any more? Knowing some management. Which is interesting? PGO. How do you say the pattern because of the pattern? Yes, sir. And So if you change the pattern of your study, definitely you will have interest. yes, sir. This is one pattern. Yes, sir. Okay. Any more? What are your takeaways from degree to this one, MBA? Some management skills. అంత వద్దులే అమ్మా, రెజ్యూమ్ లో ఏం పెట్టాలి చెప్పు.
basic knowledge. అందరికీ కావాల్సిన సర్టిఫికేట్ కావాలా MBA? సర్టిఫికేట్ ఉందా? మరి అలాగే మీరు ఏం సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకో, అందరికి సర్టిఫికేట్ వస్తాయి. అలా ఒక సర్టిఫికేట్ తో ఒక ఉద్యోగం వచ్చేస్తుందా? మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్ MBA ఉంది, ఎవరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి? ఎలా తెలుసు? You say like I got this skill, this skill, this skill. That means for how many students you have to test? Both say 10 plus I got 10 CGPA. What is the basis of testing? Seeing your certificates, I can get whether 10 is there or not. Yes or no? For your skill set, what is the proof? Technical devotion. Yeah? Technical. Question అర్థమైందా? మీరు బీటెక్ మొబైల్ డిగ్రీ చదువుకున్నారు కదా, ఆ డిగ్రీ చదువుకొని సబ్జెక్ట్ అన్ని పాస్ అయ్యారు కదా, పాస్ అయ్యి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది కదా, ఆ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని వెళ్తే ఉద్యోగం వెళ్తారా లేదా? చదువుకోమని పొరపాటు వెళ్ళారా అనుకోండి, వెళ్తే సర్టిఫికేట్ పెట్టుకుని వెళ్తారమ్మా. అర్థమవుతుందా? ఆ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి రాసినారని అనుకోండి, నాకు ఇలా 10th క్లాస్ ఎంత, ఇంటర్మీడియట్ ఎంత, డిగ్రీ ఎంత, 1 క్లాస్ రాసుకొని వెళ్ళారు. ఆ 1 పేజ్ ప్రొఫైల్ పట్టుకొని వెళ్ళి ఉద్యోగం ఇస్తారా? In addition to that, what skills? అవన్నీ ఎవరు రాసుకోవాలి, అందులో అవునా కాదా? మీకు ఆ స్కిల్స్ వచ్చాయని ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు రాసేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. అమ్మాయి ఏదో రాసింది, అమ్మాయి తెలుస్తుంది. మరి ఎలాగే దానికి హౌ డు విట్నెస్ ఇట్? ఎన్ని సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేస్తారు? Asking questions related to the నేను క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాను. ఇన్ యువర్ UG లెవెల్, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్, యు హావ్ డన్ ఏ ప్రాజెక్ట్. క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ప్రాజెక్ట్ చెప్తారు, అయితే ఉద్యోగం ఇవ్వాలా? ఈ అమ్మాయి అడుగుతాను, ఆ అమ్మాయి ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తుంది. ఈ అమ్మాయి అడుగుతాను, ఈ అమ్మాయి ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తుంది. ఎవరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి? మీకే ఇస్తాను. ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఇద్దరికి ఇవ్వాలి. ఎగ్జామ్ పెట్టేశాము, ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై అయిపోయారు, మినిమం కట్ ఆఫ్ ఉంది, మినిమం కట్ ఆఫ్ వచ్చేసింది, అంతా జరిగేది ఇదే కదా. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు కదా, వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరికి వీళ్ళు ఇవ్వాలి అని నేను అడుగుతాను. మరి ఎలా తీసుకుంటారు? కమ్యూనికేషన్ అంటే సింపుల్ గా అదే అడుగుతున్నాను మీకు. ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగితే చెప్పింది అమ్మాయి, ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగితే అమ్మాయి చెప్పింది. ఎవరికి చెప్పాలి? based on their communication skills. Communication skills అంటే ఇద్దరు చక్కగా మాట్లాడారు. How effectively they are presenting their project. Both are presenting their problem ఏమలేదు. I didn't ask that question. On one skill I am testing. The person can bear the work pressure. The person can bear the work pressure. నాకు ఏమర్థం లేదు. చెప్పు గట్టిగా. If the person can bear the work pressure or not. Work pressure she can handle or not. Then I am not testing them on the aspects. For task which can be done. ఇద్దరికి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అని మీ దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది బేసిక్ జాబ్. Yes sir. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏం చేసామంటే ఇద్దరు చెప్పారు. ఎవరు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి?
clearly is that, please listen carefully here. If the same project work they have been asked like for both the students, like what typically have to done. If one student is been telling about both, they tell about the aspect of the problem. But if they say the impact of that particular project work, like I have done a project work in which it is published in a Scopus indexed paper or in a peer-reviewed journal, where the work is this one, then that's a good sign. That means the point is all the students sitting here will do the project work, but what exactly is the impact of the project work you have done and how good is the project work is more important. The point in asking you this particular question is not only for the project work. If it is a project work, you can publish in the form of a journals or conference papers. Similarly, for all the courses that you have in a particular syllabus, every course will have some primary objective. That means if you take a control systems in engineering that we study, the main job of control systems is to design a controller for any given system. So then what typically happens here is myself, the teacher is not going to tell anything. As you have this many resources how to do the project and all those things, then you yourself in any topic, maybe management people also, if they have the objective of studying that particular course, maybe say investment banking, and then what exactly is the objective of studying that particular course, and then they say like this is the thing that is been expected from the investment banking, or if it is a control system, we should be able to design a controller. Then obviously we ourselves today we should have to take one practical example which happens to be a realistic problem, and then start designing a controller and learning the required software and designing those particular things and then publishing the paper, so it makes a lot of impact. So that's what I was been telling in your whole field of your topics, every subject that whatever you study and you are going to do it in this particular fashion will have a lot of impact, like the education that you have taken has got a lot of impact. So that's a point that you all have to keep in mind. If anyone will ask you about project work, okay, you say about the project work. Before you say about the project work, say like I've done a project work in which it's been published in this high qualitative work, high qualitative journal, or maybe in a peer-reviewed conference, and then the end it's and presently, and then you can start telling about that means achievement for every and you start telling about your achievement first and then tell about the description next, then obviously you will have a lot of impact for your patients listening and also for your interaction. There is a mix from management and as well as from engineering. I'm happy about that and I enjoyed the whole day and I wish you all the best and have a great time. Okay, leave it. Okay, go and have a No. Validity function. Validity function. Validity. No, it's these are actually we not selected. Okay, yeah. What to say? What is the problem? See, dominant until dominant. Dominant. Okay.
Don't worry. Actually, he's from JNTUA, I think. Kalikiri, I think so. Okay, we know that, but we not select him. But that thing, no Sir, need he has discussing. 2 marks questions, then he expects 10 marks answers, sir. Every answer Where we we say get you that? won't accept that answer. Anymore. He accepts something more. You already fixed Understood your your answer. situation, so only call the sir and come. Okay. So we are so thankful for that. Okay, So okay. you're waiting for someone should come. 15 minutes will Actually, take. in our personal group, we are discussing, sir. Our God is came. I got you. And we got you. Okay, go and have a tea, come back. Yes, yes. Like this, we have to threaten our students. So basics. Basics, day 5, day 4. Day 4, day 5. Stalin sir, day 3. Stalin, day 4. Day 4. Stalin, day 4. This one. What is it? Okay. Any other? What is it? This one. This one what? This one what? Any other? Yes, sir. This one. This one. Both the same paper. I think same paper. How was this, sir? Next year is there, sir. Next further any. Next validity is there. Validity is there. Okay. Sir, missing to attendance. Director ma'am is there. Sri Prabhu ma'am is there. Yes, sir. Where? Director room. Director room. Corner. Yeah, Director room. yeah. Board room, I think so. Go and get signature. Yeah, thank you. Are you taking a tea up, huh? No, why? What happens? Huh? So only ask your coordinator to get. What? Four o'clock the wealth function start. Okay. 4 o'clock.
board we can sign as a debit voucher. They're asking you to give amount for us. Actually, people are again done. So for that, they are requiring accommodation, everything. For that, they have to use the details to. Likewise, here also, for the morning, afternoon, and these two documents, everything, that also coming under. Everything is calculated. Expectations. She don't. Who are they? Don't see, I'm see somewhere else. Good. Next, for your next. Finally, we take school for the Yes, sir. No, only it takes then we keep. No, after feedback, we will. See the WhatsApp group is like signed on check out. It's signed, I think so. I think everything is set up, I think. We are in great course. That will be granted private, no problem.
Otherwise, you will get some. Today, I will.
one offline FDP sponsored by ATAL, AICTE associated with the Mother Teresa Institute of Engineering and Technology. The 1 week FDP aims to bring to light various aspects associated with the topic. We would like to request our principal, Dr. M. Nageshkumar, come to this. Upon Dr. R. Saravanan, Director, to occupy. Thank you, sir. Now I would like to call on the stage our distinguished speaker, Dr. G. Nageshkumar. Thank you, sir. I request our principal to share his valuable insights now. Good afternoon, all of you. Honorable Chief Guest of Welcome Function, Dr. Nageshkumar sir, and my friend, HOD of EEE, JNTUA Kalikiri, and my friend, Director Academics, Dr. Saravanan sir, Dr. Surya Prabha ma'am, faculty members, and my dear young friends. Good afternoon, all of you. First, I want to thank our management for giving the excellent support for conducting this ATAL FDP program, and this entire credit conducting this workshop goes to Dr. R. Saravanan sir. He has taken pain for completing this FDP program successfully for the last 6 years. I am also congratulating entire training department for successfully completing this 6 years FDP program. And Dr. Saravanan sir started applying for this since last 6 months. Finally, he applied several programs, but AICTE is given a chance to conduct this one for this space-based solar power generation workshop. And last 6 days, all of you enjoyed with nearly 7 speakers visited our campus, and they have given a lot of information related to renewable energy, especially this solar space-based solar power energy generation. And I also thank all the participants who have attended with a lot of enthusiasm and lot of patience. All the students are actively involved from first day to last session also. We are already generally, if you teach a classwork, you will get bored. But this is a FDP, and also continuously from morning 10 a.m. to 5 p.m. Continuously you are interacting with the speakers, but you are not get bored at any stage, and you are actively involved in this workshop. Thank you for all for actively participating in this workshop. And I want to thank all the speakers who have participated in this ATAL FDP program. Sir, Saravanan sir, tell my thanks to all the speakers. And I want to thank especially Nagesh sir. Wantedly we came sir for this valedictory program. Thank you sir for coming here, and you given excellent sessions today also. And I think all of you got some knowledge about solar energy
and then within this one, space-based solar energy. With this knowledge, you try to continue your thoughts for extension of this solar research. With these few comments, I thank all of you, and I thank you one and all. Thank you, sir. Thank you for sharing your knowledge. I request our chief guest, Dr. Nageshkumar, sir, to share your knowledge with our participants. Learned principal, respected faculty coordinator, faculty members, and my dear student friends. So firstly, I would like to congratulate the college and especially the department for conducting this particular event. As principal sir is saying, conduction of this one is a achievement. Definitely I say it's an achievement for this particular college. Why? Because getting an approval is a tedious task, and it happened to be an all over India level. It is not the AP level. So that is the first thing, and another thing here is organizing this one is also been a very tough task these days with the rules and regulations that they have been putting in. So your college is very fortunate to have Dr. Sarvanan sir, and with the encouragement of principal sir, your college has got the FDP, and you are also being very fortunate to be a participant for this particular workshop. And hopefully that my particular sessions in the morning and as well as afternoon, so I hope that I have given a sufficient takeaway, maybe in terms of a technical way, or maybe in terms of your learning style, and also in the afternoon session about the way that you have to study to make sure like you are going to be progressive. So I thank everyone, the management, principal, department of EEE, coordinators and faculty members and students for giving this opportunity, and I wish you all the best in all your future endeavors. Thank you. Thank you for your valuable speech, sir. Now I request Dr. R. Sarvanan, Director Academics, to deliver his vote of thanks. This is wonderful time to honor our chief guest, Dr. Nageshkumar, sir. So I request our principal, sir, and the Director Academics to facilitate our chief guest. A warm and graceful evening to all. It's my privilege to purpose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this faculty development program happen. On behalf of Maratha Science Staff Engineering Technology and our management, I would express my sincere thanks to AICTE ATAL to bring an excellent opportunity to our institution to conduct 6 days FDP on advanced technical space-based solar power generation. I convey my gratitude to our honorable correspondent, Dr. Ravindra Babu, for his contribution and support to make this AICTE ATAL sponsored FDP. Further, we are grateful to our beloved chairman, Mr. M.R. Sunil, for his perfect logistics support and guidance to FDP. I also extend my sincere thanks to our respected principal, Dr. M. Lakshmikanta Reddy, and all HODs, working teachers, and technical faculty members for their enormous cooperation to organize this FDP.
We are thrilled to witness such enthusiastic participants and a highly learned audience gathered to deep their understanding of this significant topic. With these words, I would like to thank our distinguished speakers for making excellent presentation and make this FDP interesting and meaningful. Our special thanks to NER Tirupati for fruitful session and technical support during the visit. Thank you all. Thank you so much. Thank you all the best. Thank you. What you are doing? So you come forward, anyone come and give the feedback first. Everyone, you have to give the feedback. Okay. Then only we should, whatever the suppose anything, we should improve. No, you come and give your feedback. For you, half an hour. You can take your own time. You can speak whatever you observe. No? You can do. Good evening to respected sirs and my dear friends from other college. So before starting, I would like to thank Saraman sir and principal of MTIEAT for allowing us to participate here. So we didn't expect that there is a technology where solar power is generated through solar also, sir. Because as we are from management background, we always concentrate on investments. What is HR, finance, only that field. So now we also learn that there is a technology even where we can generate solar power in space also. Really, sir, after this program, I started saving current in my house also, sir. Turning up lights. And it was really a very good development program. And thank you for taking the industrial visit, sir. Even we enjoyed a lot. And even Ketravan, sir. And not only apart from this, even Surya Prabha ma'am and Sarvanand sir gave us assurance that not only after this program, even in future also, if you want any help, they are ready to help us, like in our placements, anything. And ma'am also said, don't feel that you are MBA, we are from engineering. Whenever you are free to come inside the boardroom and ask, sir, we need this help. Thank you, ma'am, for giving that. And we did not hear that word from other lecturers also, really. And thank you, ma'am. Good evening, everyone. I'm very grateful to attend this session. When I called for the activity that we are going to attend for 1 week, we need this definitely, because we have credits for this FDP program. When I asked sir, he assured that we all will get the chance to attend this FDP. In fact, sir has told all the participants for us. Thank you very much, sir. And before we know that power generated by only thermal, solar, wind and biomass. But now in this session we know very much about the power generated by space-based also. This is very helpful for us as we are from an electrical background. And also for the accommodation, I know that sir helped us so much. From the day we arrived here, sir and madam both have received us very warmly. And till now we didn't get any problem in the accommodation or in traveling. Everything they have taken care so much.
తెలుగు అసలు నో ప్రాబ్లం. Good afternoon, everyone. I'm Anita. By attending these sessions, I have learned a lot of new things, how the solar energy is generated and how we can transmit solar energy from space to the earth, and how we can save electricity, and what are the advantages and disadvantages through the shifting of solar energy from space to earth, and what are the problems if we don't do this, if we don't transmit this energy. By learning these new things, we have gained a lot of knowledge about the solar energy. Thank you for giving me this opportunity. A wonderful opportunity for attending this program, sir. And before I from the heat of the sun, what I thought it is generated to the heat of the sun. So after attending this session, I came to know that it is from the light that it receives from the sun, it is generated. And then there are many other things that I learned from here, like renewable resources, and mostly I have learned patience and topic. Thank you so much, sir. And we are very glad to be a part of this session, as we came from different sector, like we don't have even little bit touch. After coming here, we have got to know much more and much different things, and we felt very happy. And after being repeating the same topics, we did not even felt bored. And each session was very interactive and got to know much more. Thank you. Good evening, everyone, and good evening, dignitaries. And I would love to share this one thing, that when we came here, the invitation came for us that to be attended here. And I'm zero knowledge that why we MBA are here for this program. And when we came here, the Raja sir first day came and told that no matter where you belong and which department you belong, the thing is where you have to be there and learn something which is new, and it is completely new for us, and it is really appreciative for everybody, and for the dignitaries who arranged it. And I know the efforts, what are the efforts we are putting to bring all these things for us, and the patients. Really, I'm not such a patient girl, but I'm like towards you all. Thank you.